Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera students. So we're gonna learn new chapter. Okay, new chapter unit 6 or chapter 6 about light. Okay, about light, cahaya. So what is light? So what is light? I have this picture of an eye, okay, mata and juga a few lights, a few colors from rainbow or sunlight. Okay, so this actually shows you that what is light. So light is actually something. Okay, light is actually the thing that can make us see. Okay, cahaya adalah sesuatu yang boleh membuat kita melihat. Okay, objek-objek ataupun keadaan sekeliling. So that's light. Okay, so what is light? Light is a form of energy. Okay, kalau you still remember, I taught you about the light energy. Remember, we have light energy, cahaya. Okay, tenaga cahaya. Apa-apa sahaja yang bercahaya, anything that gives out light is light energy. Apa-apa sahaja yang bercahaya adalah light energy. Okay, so this light enables us to see things or object around us. So, maksudnya cahaya ni boleh bagi kita nampak, okay? Boleh bagi kita melihat benda-benda ataupun objek-objek di sekeliling kita. Okay, enable us to see things or objects around us. So, for example, if you have light here, okay, it will enter your eye and you will able to see things. Okay, that's the reason why we have light. So, benda ni ikut logik. Cuba bayangkan, cuba kamu tutup mata sekarang ni. Can you see? No, because there is no light enters your eye. Kalau kamu tutup mata sekarang ni, kamu tidak akan nampak benda dekat hadapan ataupun sekeliling kamu. Kenapa kamu tidak boleh melihat? Because you don't have light enters your eye. Tidak ada cahaya yang akan masuk ke mata kamu. Tapi bila kamu buka, kamu akan nampak. Kenapa? Sebab cahaya yang boleh bagi kita melihat benda-benda sekeliling kita. Okay? So for example, if you have light here, it will enter your eye and you will able to see things. That's what light for. Okay? So light, you will be able to obtain light from a few sources. Okay? For example, we have sunlight, we have electric. So electric at your home, you have lights, right? You have lights, kamu ada lampu-lampu dekat ceiling, dekat mungkin stand dekat dengan dinding. So lampu-lampu from electric, you will produce light. Or also you have from candle daripada lilin. Or also you have bonfire. So bila kamu pergi camping, bila ada api, api tu bagi cahaya. So anything that give light is light energy. Anything that make us see is light. Okay, so apa-apa yang bagi kita lihat adalah cahaya. Dan apa-apa yang mengeluarkan cahaya adalah tenaga cahaya. Okay, so what is light? So light have a few properties. Okay, light have a few properties, but for this video I will only teach you one property, which is light travels in straight line. So cahaya, okay, so cahaya adalah dia ada banyak sangat ciri-ciri cahaya. Tapi untuk video ni kita cuma belajar satu. Okay, light travels in straight line. So cahaya bergerak lurus. So light travels in straight line. So dia bergerak lurus. Okay, until it strikes an object or surface. So maksudnya cahaya ni dia bergerak lurus sampailah dia akan terlanggar sesuatu objek ataupun dia akan terlanggar sesuatu permukaan. Okay, light travels in straight line. So benda ni adalah, for example, how to show light travels in straight line. Macam mana untuk tunjukkan cahaya bergerak lurus? Cuba kamu tengok kat sini. Spotlight. Okay, for example, if we have spotlight. Apa tu spotlight? Macam contohnya kalau ada konsert kan apa? Ataupun macam contohnya dekat Astro gitu. So dia ada spotlight. So spotlight ni kalau if you look at here, you have one light, one, another one, and another one. And that's why you're gonna have
one big spotlight here. Okay, when I rub it together, everything means you only have one spotlight. This shows you only have one spotlight. Akan boleh satu saja titik kan? Ini menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okay? Dia bergerak lurus. Dia bukan yang sini-sini, sini-sini digerak. Bukan. Dia bergerak lurus. So, kamu ada satu saja spotlight. That's what means by spotlight. Kalau susah untuk faham about the spotlight, torchlight. Tahu kan torchlight, kamu punya lampu sulur, cuba kamu ambil. Menghala ke dinding. Kamu akan nampak ada satu bulat. Satu bulat cahaya dekat dinding. That's what means by light travels in straight line. Bila kamu pasang lampu, dia akan menghala lurus ke arah dinding. Dekat satu garis. Okay, that's what it mean by spotlight. Cubalah, ambil lampu sulur, sulurkan dekat dinding. Akan ada satu bulat dekat dinding tu. Okay, cahaya bulat. Ini tunjukkan yang cahaya bergerak lurus. Dia bukannya pergi sini, pergi sini, pergi sini lah. Dia cuma akan bergerak lurus in one straight line. So another example which shows that light travels in one straight line is that it travels in straight line until it strikes an object. So maksudnya this is your cahaya. So contohnya ni cahaya matahari. So dia lalu in straight line patutnya. Patutnya cahaya ni, cahaya matahari ni dia akan lalu in straight line but until it strikes an object. Sampai dia terlanggar objek ataupun permukaan, terjadilah bayang-bayang. Kenapa? Kenapa terjadinya bayang-bayang? Sebab cahaya patutnya bergerak lurus tapi dia terlanggar pula kan? Strike an object. Jadi dia berhenti dekat sini cahaya tu. So dapatlah bayang-bayang. Because dia tidak boleh jalan sinilah, tidak boleh lalu, tidak boleh. So cahaya dia bergerak lurus. Kalau dia terkena ni, dia akan stop. Okay, dia akan berhenti. Dia tidak akan macam, lalu sinilah sekati. Baru lalu. Tidak boleh. Dia tidak boleh lalu sesuka hati. Dia cuma bergerak lurus saja. And when it strikes an object, it will form a shadow. And this shows you that light travels in straight line. Okay, another example if we have here. Contohnya candle. Okay, candle and this is someone's eye. Okay, so ni adalah tunjukkan kamu yang cahaya bergerak lurus. Tengok. Lalu butang lubang A, lubang B, lubang C, then you will be able to see the candle. So it passed through the hole A, hole B, and hole C, and you will be able to see the candle. But if I go and shift this cupboard, okay, cikgu kasih naik benda ni. Cikgu kasih naik. Jadi bila kamu nampak, okay, cahaya tu tembus dekat lubang A, tapi dia tidak boleh tembus dekat lubang B, then you won't be able to see the candle. Okay, so ini shows you that the cahaya bergerak lurus. Okay, light travels in straight line. How? By when you look at this, it passes through hole A. But then it stops here. So you won't be able to look at this candle. So cahaya akan tembus kotak A, akan tembus tapi dia akan berhenti dekat kotak B dan kamu tidak boleh nampak. Okay, kamu tidak boleh nampak lilin tersebut. Okay, paling senang. Mungkin kamu tengah tengok video cikgu ni guna laptop atau kamu tengah tengok video cikgu ni dekat phone. Cuba ambil kamu punya tapak tangan, letak depan mata kamu. Kedua-dua mata kamu. Kamu nampak lagi kan video yang cikgu tengah ajar ni? Tidak kan? Kenapa? Sebab cahaya bergerak lurus. Kamu tidak boleh nampak apa yang dekat depan kamu kalau ada benda yang halang. Okay? Cuba letak tangan depan mata. Kalau kamu letak tangan depan mata, kamu tidak akan nampak video cikgu ni because cahaya bergerak lurus. Okay? This is why you can see because light
goes in straight line. Okay. Then we have another last example. Okay, this is the last slide. Light reaches the eye. So this is how light pass through in straight line. So macam mana mau tunjukkan yang dorang lalu dekat garisan lurus? Here, when you look at this is the candle, okay, and then you will able to see the image of this candle on this person's eye. Okay, light reaches the eye. Maksudnya kamu boleh nampak lilin ni dekat mata orang ni sebab cahaya bergerak lurus. But when you have this kind of rod, okay, iron rod tapi dia sengit sikit, so cahaya tu cuma boleh pergi dekat sini sahaja. Okay, dia cakap tak boleh limpas, tak boleh lalu, kan? Cahaya tidak boleh lalu, so orang ni tidak akan nampak lilin ini. Okay, so when the light get blocked in this area, this person won't be able to see this candle. Okay, yang ni okay sebab cahaya bergerak lurus, langsung tidak halangan. Okay, but ni dia sampai sini sahaja, so you won't be able to see the candle. So this is what it means by light pass through in straight line. Light travels in straight line. Okay, if you have any question about this new chapter, you can always ask me.